This thing over here, it amuse me. Tengok. Hai, syok oh. Macam syok je ni barang. Macam boleh kena. Coba kau taruh tangan sana dulu. Macam boleh kena letak sana di rumah. Ada ambil lagi. Oh, nah. Wangi lagi tu je punya sanitizer. Okay, I'll start off after the immigration check at Kota Kinabalu International Airport. Going down Balai Lepas. Ni get to KL first flight. Tadi bag overweight, nespek ada kawan. Ni lah. Tengok sini. Penyelamat tahu. Penyelamat. Kalau tidak, habislah saya kena bayar. Apa? 1 kg kah? 1 kg sekarang. Saya belum tahu. Apalah. Harga tu sekarang berbelanja saya house. So memasuk sudah kapal. Walaupun kami duduk depan yang paling luas lah masuk. Ladies and gentlemen, this is the final call for Pacific Asia flight. Kuala Lumpur. And proceed to the board check-in. Thank you. Masuk sudah. We're all going in now. That's my friend. Macam mana keadaan? Our aeroplane. Inspect cuaca oke juga lah. Kalau hujan kan bisa takut tuh. Mushroom, so mushroom dah kena makan ni. Lama nak pergi sini. KLIA2. Ya, tarik. Minum air free dulu. Aus. Inilah saya belanja kok. Air. Well, our bag is the first to come out because of the booking. Kita tengok dia mengangkat bag. Okay, boleh tahan. Coba tengok sekarang. Okay. So we're in KLIA 2. Now we're going to find KLIA Express going to KL Central. Anat. Okay, so we're going to buy our ticket first. Kami sudah sampai sini. KLIA Express. Only Platform B is available to KL Central, which takes about 40 minutes. Macam kami dua saja sini nih. Oh, adalah satu orang sana. Walaupun panas, cuaca mendung tapi panas-panas. Macam berpeluh-peluh susah. Begsa pun 1, 2, 3 barat dia serasa 40 lebih juga lah. Hai, kami dalam tram sudah. Terus kami direct ke hotel.
tidur, makan juga, lapar juga. Okay, we've reached KL Central with bags, lot of bags. I nearly fell when going out from the train. So now we're just walking to our hotel, which is, according to them, it's just 5 minutes walk from here. So we've just checked in to our hotel, checked in small and everything. Bags will be taken up. Hungry. Waiting for the lift. So here's the view. We just come outside the lift. Nice. Okay, let's go to the room. We're on the 30th floor. This Sumandak will bring us to the room. Jadi Jakunski Jap ada apa tuh? Silk. This Ada seal, ada seal lagi. so that this room is no one entered before. Welcome. Oh. Hi. This is our complimentary short coffee. Okay, kita tinggal dulu apa? Buka kasut dulu. Ke sini. Kasut. Okay, so coffee was something. Baiklah. The cupboard. Jadi jakun sekejap lah. Ini satu. Oh, ada 3. Bill is here because Bill is Nasib baik 3 dia bagi. According to the counter, in this one there's a towel, bathrobe, hand sanitizer. So that's the bag. The bag just arrived. Kami minta 3 person in one room. Bagus juga lah, jangan bagi 3 single bed. Nasi ini mau tidur. Kau mau di mana? Sana kah? Baiklah, aku di tengah. So this is my bed. Kapanat si Sumandak satu nih, dia kelaparan, so dia makan dulu makanan dia yang di Asia yang dia makan tadi. Kita tengok lewat dia punya toilet. Besar juga lah toilet dia. Bertahan. Okay, tada. It's my first time in this Hilton hotel. So we already freshen up. Sekarang kami mau cari makanan. Saya mau tengok mana kedai mamak yang si Aini bawa. Sedap kah tidak? Okay, aku di sini sudah di kedai mamak yang si Aini cakap tuh. Nama tuh kedai mamak apa nih? Kayu nasi kandar. Enak. Apa kau order? Saya order mie mamak. Dia tarik sini. Teh tarik datang sudah. Ini sama mie goreng biasa. Kasko sudah habis, mie goreng, micin sudah, tuna piring, mana tuh? Tuna 2 piring, micin sudah. Next roti canai kosong garing. Roti macamnya garing jadi aku juga lah. Kalau garing sangat sedikit, 3 rasa dia punya keguguran. I'm full. Sekarang adalah saya ini mau beli. This is New Central Changer. Other side is a Korean cafe and all those small shops. So ini already found dia punya towel dengan towel sudah beli, baju dia sudah ada. Aku lenggang-lenggang aja. Kami di Paksen sekarang. Setelah malam dia pun sini. Hi. KL as usual, very busy at night.
Kami sekarang mau balik sudah hotel. Kami ikut shortcut jalan tikus tembus KL Central. Inilah. Ini adalah rumah kami yang benar-benar sekalian. Masih dengan mas-mas. Halo. Si ini semendak satu dia bawa si tingkat 8 kata. Tingkat 8 to see the view over there. We are here in the 8th floor. Okay, 8th floor. Gym and spa. Okay. Here's all the things that they have in here. Let's go to here. Iketeru Boardwalk Swimming Pool. That like feels like in Japan. Actually, we're still in Malaysia. Swimming pool. Dulu ada cave-like walk. Oh, the temperature is so good for kids, I think. Baiklah, kita berjalan lagi. Nanti kita consider going to KL. Mau dekat-dekat stay di KL Central. We could consider Hilton Hotel. Dengan swimming pool, ada slide kita tahu. Siap. Mau gitu satu orang. Jadi aku gila sebab gelap gelita sudah sini. Kami lupa lagi bawa emas. Hayat tengok sih. KL Central sana dapat mata saja. Kena. KL Central pada saat ini sangat lenggang. Kami sudah ambil ini budak nih. Sekarang kami mau pergi berjalan balik pergi hotel. Kami baru dari jumpa kawan tapi sebab jarang mau identiti dirahsiakan jadi tidak nak tunjuk lah. Tapi ini adalah abuan dia ini. Saya mau bawa tu piring buat tadi tapi abang kan nanti kena cas pula orang piring hilang malas lagi betul sih masa. Besok we'll see you at breakfast. Good morning everyone. Kami sekarang baru bangun. Sudah pura-pura mandi. Semua sudah fresh. Itulah si Bel, Aini. After this we will go breakfast. You know, we're at the breakfast station. The waiter is taking our order. I ordered apple juice. Dan apple juice-nya yang merah ini apa ini? Beetroot for Aini and latte. I try first. Latte. Nasi lemak. My scrambled egg. Ini punya scrambled egg juga. Mixed omelette. Sibel. Nasi lemak. Terus dia sekarang macam ni dia. Ada lagi plain omelette. So we're done with breakfast. Kami balik-balik dulu. We're going to KLIA now. The time is 9. Kami sudah sampai airport. Barisan pun sangat-sangat panjang. Wrapping my bag and my friends. Kami sedang berbaris di immigration. Ada jumpa semuanya berjalan dengan lancar. Lepas immigration, ambil video sini lah. Dengan kawan-kawan. Semandak Sambil semua menunggu. Nanti saya akan sentarkan basi sana. Oke, menunggu. Lepas ni naik bus pergi kapal. Itu dia. Bel. Banyak barang sebab nggak tahu when is our next vacation. We're in International Hall. Sudah masuk, balai menunggu. Masuk kapal dulu. Hello. This is the plane. Our plane number is 37H.
Dad is taking a seat. Aini is taking a seat. Oh, doon na sana siya. Oh, na. Ada orang blocking. Aini, apa perasaan? Perasaan siya, Balik. perasaan lah. Sudah berapa bulan tidak. Flight is flying soon. During the flight from KL to Riyadh, we were given several snacks from time to time. This is just one of them. Sudah sampai Riyadh, KSA Mas nih. Jorang dua sedang sibuk untuk internet. Ya, baru keluar dari kapal, sekarang mau berbaris. Ini adalah muka orang-orang stranded yang baru sampai. Sama sibuk info masing-masing. We are on the bus to the quarantine center at last.